Hello students, welcome to Sree Academy. So today in this lecture I am going to discuss about Telangana ECET-2021 exam. Okay, so in this paper I am going to explain surveying subject. Okay, in this surveying subject, from that there are 12 questions. Okay, from the surveying subject there are 12 questions in this paper. So if you carefully observe, this is also one of the important subject after strength of material and theory of structures. Okay, see the first question. So which of the following is a largest scale? So here they are asking about the scale concept. In the second thing, the sum of interior angles of a closed traverse having n number of sides is equal to 2. So they are asking interior angles. That means this is from compass surveying. This is for basics of surveying concepts. So if you see this, so before doing this formula, this problem, we should know what is scale. Okay, what is scale? Scale is nothing but it's a distance on map by distance on the ground. Distance on the ground. So this is the ratio of distance on the map to the distance on the ground. Okay, so after knowing scale, we should know one more parameter, that is RF. That is representative factor. A representative factor. So what is representative factor? Actually, if you see scale, how you represent? We represent scale in terms of 1 centimeter to some meters or kilometer, from x meters or x kilometers, like that. So in some units we will represent. If you eliminating that units, so ఆ units ని cancel చేసి ఒక రేషియోలో రాయటాన్ని RF అంటారు. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి 1:42,000 రాశారు కదా, సో దాన్ని మనం 1/42,000 రాయొచ్చు. 1/42,000 రాయొచ్చు. దీన్నే RF అంటారు. ఓకే, మరి స్మాల్ స్కేల్ అంటే ఏంది, లార్జ్ స్కేల్ అంటే ఏంది? సో ఫర్ యువర్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఐ am saying one trick. In the numerator, if it is having less number of zeros, that is large scale. If it is having more number of zeros, that is small scale. But actually what is large scale? Large scale is nothing but it's having a scale and it will show more details about the ground surface. Based on the details it will give us, we will saying it as large scale and small scale. Small scale means it is having very less details and covering more area. So that is comes under small scale. Now here they given 4 options. So if you convert these 4 options into RF, you will get one answer. Okay, now try to convert all these 4 options into a representative factor. So first option A, what is option A? 1 meter equal to 1 meter is to 50 meters. 1 meter is to 50 meters. So if I convert them, 1 centimeter by, so 50 meters. So convert meter into centimeter. So meter and centimeter రాయాలంటే ఏం చేయాలి? ఇంటూ 100తో మల్టిప్లై చేయాలి. 100తో మల్టిప్లై చేసి ఇది మీటర్ సైజ్, ఇది సెంటీమీటర్ సైజ్. అప్పుడు సో సెంటీమీటర్ క్యాన్సిల్, అప్పుడు మిగిలేది ఏంటి? 1/5000. ఓకే, నౌ ఆప్షన్ బి. Option B is nothing but this only. Okay, this is option B. So that is directly given 1:42,000. So no need to convert. So simply directly you can write 1/42,000. 1/42,000. Okay, that is RF. Next, what is C? C is equal to 1 centimeter is to 5,000 meters. 1 centimeter equal to 5,000 meters. మరి దీన్ని కూడా ఏం చేయాలి? కన్వర్ట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మీటర్స్ ఉంది, ఇక్కడ సెంటీమీటర్. సో మీటర్స్ని సెంటీమీటర్లో కన్వర్ట్ చేస్తే 1 సెంటీమీటర్ బై 5,000 కదా. సో 5,000 అనేవి మీటర్స్. సో మీటర్ని సెంటీమీటర్లో కన్వర్ట్ చేస్తే 100 ఈక్వల్ టు, సో సెంటీమీటర్ ఇక్కడ ఉన్న సెంటీమీటర్ బోత్ ఆర్ క్యాన్సిల్, 1/5 lakh. 1/5 lakh. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ దిస్ RF. నౌ కమింగ్ టు ద ఆప్షన్ D. వాట్ ఈస్ ఆప్షన్ D? ఆప్షన్ D ఈక్వల్ టు 1 centimeter is to 5 kilometer. 1 centimeter is to 5 kilometer. So kilometer has to convert into meters, then meter into centimeter. So
కిలోమీటర్ని సెంటీమీటర్లో కావాలంటే ఫస్ట్ కిలోమీటర్ని మీటర్లో కన్వర్ట్ చేశాను. సో ఓకే, వేరే విడివిడిగా రాస్తే 5 into 1000 into 100. ఓకే, సో ఫస్ట్ మీటర్లోకి వచ్చింది, మీటర్లో సెంటీమీటర్లోకి వచ్చింది. నౌ 1/5 lakh సేమ్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ, which is having less number of zero in the denominator? Only option A. So option A is largest scale. Okay, and which if he is asking, అతను ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా అడుగుతున్నాయి, ఏమని స్మాలెస్ట్ స్కేల్ అని అడిగాడు అనుకోండి. స్మాలెస్ట్ స్కేల్ అని అడిగితే ఏం చూద్దాం? సో వీటిలో ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ జీరో దేని కొన్ని, రెండింటికి ఉన్నాయి. సో ఇదైనా కావచ్చు, ఇదే. సో రెండు స్మాల్ స్కేల్సే. సో మనం ఈ విధంగా స్మాల్ స్కేల్ ఏంటి, లార్జ్ స్కేల్ ఏంటి, ఒక స్కేల్ అంటే ఏంటి, రిప్రజెంటేషన్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటి, రిప్రజెంటేటివ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటి అనేది ఒక క్వశ్చన్ నుంచి ఇన్ని బిట్స్ మనం రాబట్టగలిగాం. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏమడుగుతున్నాడు, రీడ్. సో ఒక క్లోజ్ ట్రావర్స్ ఉంది, దాని సైడ్స్ ఎన్నైనా కావచ్చు, ఆ సైడ్స్ అన్ని సైడ్స్ ఉన్న క్లోజ్ ట్రావర్స్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్ ఎంత అయితే అది ఆ ట్రావర్స్ 2 sides కావచ్చు, 4 sides కావచ్చు, 5 sides కావచ్చు, 6 sides కావచ్చు. ఎగ్జాంపుల్గా నేను అండర్స్టాండింగ్కి ఒకటి తీసుకుంటున్నాను. సో నౌ అజ్యూమ్ ఇట్ ఈస్ యాజ్ ఏ స్క్వేర్. ఓకే, సో ద క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద ఆన్సర్. సో డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఓన్లీ వీ షుడ్ రిమెంబర్. సో దిస్ ఇస్ స్క్వేర్. స్క్వేర్కి లోపల ఈ డిగ్రీ యాంగిల్ ఎంత, 90 degrees. ఈ 2 sides మధ్య యాంగిల్ 90 degrees. ఈ 2 sides మధ్య యాంగిల్ 90 degrees, అండ్ ఈ సైడ్ 2 యాంగిల్ 90 degrees. సో 4 90s 360. సో ఇఫ్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ దిస్ ఫార్ములా, సో ఫర్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్, దిస్ ఈజ్ ఫర్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్, సమ్ ఆఫ్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్ ఫార్ములా ఈక్వల్ టు 2n minus 4 into 90. So substitute 2 into 4 minus 4 into 90, then you will get 360. 2 4s 8, 8 minus 4, 490s. Okay, this is for sum of interiors. For example, if he is changing the question, అతను క్వశ్చన్ మార్చి వాట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ అన్నాడు అనుకోండి. సమ్ ఆఫ్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ అంటే ఏంటి? సో సమ్ ఆఫ్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ ఫార్ములా వచ్చేసి వాట్, 2n plus 4 into 90. Only the difference is here it will be positive sign. So if you place positive, if you substitute n equal 4, 2 into 4 plus 4 into 90 equal to 1080 degrees. 1080 degrees. Even if you calculate here, what is outer angle? Exterior angle means outer to outer angle. So what is that outer to outer angle is 270 degrees. So 4 into 270, so 4 2s are 800, 470 is a 280. So it is equal to 1080 degree. So both are same. So that means for sum of exterior angles, this is the formula. For sum of interiors, that is the formula. Okay. Now we are going to discuss third question. Okay. Now we will discuss the third and fourth problems in this previous question paper. So if you read third problem, what they are asking, forebearing of a line was measured as 165 degrees. What is the back bearing, BB, back bearing of the same line in quadrant system? They are asking the bearing in quadrant system. So here two concepts are coming. One is forebearing and back bearing, conversion of forebearing to back bearing, and the second concept is conversion of whole circle bearing into quadrantal bearing system. So if you solve these two concepts from the compass subject unit, you will be completing one of the important topic, that is forebearing, back bearing and whole circle bearing and quadrantal bearing system. Now we will see how to do this problem. Okay, first of all we should know what is forebearing and back bearing. Okay, see, this is a line called AB. Okay, called AB. If you are calculating the angle, if you are calculating its angle from north, so this is the north. Okay, this is the forebearing. If it is starting at A and ending at B, this is the forebearing of the line FB, and if it is ending at B,
and if you are drawing from north itself, this is the back bearing. This is the back bearing. This is called BB. So this is the back bearing of the line. Then how to represent that? So if you remember the concept of forebearing, back bearing, the difference between forebearing and back bearing, or you can take reverse also, no problem. Okay, if you want, I will write in reverse. Back bearing minus forebearing equal to plus or minus 180 degrees. You should remember that. What is this? Back bearing minus forebearing equal to plus or minus 180 degrees. It should be plus or minus 180 degrees. If it is not plus or minus 180 degrees, what will say? That bearing stations are affected by local attraction. That stations are affected by local attraction. So this is the difference between the forebearing and back bearing. Okay. Now first of all, we will calculate forebearing into back bearing. After I will explain how to convert from whole circling bearing into quadrant bearing system. So first thing is, did they given forebearing or back bearing? So they given only forebearing, that is 165 degrees. They given forebearing, that is 165 degrees. So I will give one concept to avoid mistakes. What you used to do. See, actually if the forebearing is less than 180 degrees, if the forebearing is less than 180 degrees, what you have to do is, for calculating back bearing, forebearing plus 180. This is the way to calculate back bearing. You got right? So if the forebearing is less than 180 degrees, back bearing equal to forebearing plus 180. If forebearing is more than 180 degrees, if the forebearing is more than 180 degrees, then back bearing will be forebearing minus 180. Forebearing minus 180. So you should remember that to avoid confusion. So why? Because see, if I reverse this formula, what will happen? If it is more than 180, okay, it is more than 180, I am adding them. So 180, for example, 180 more than, for example, consider 110, 190. So 190 consider chesavu. 190 plus 180 anta 370 degrees. So ఒక రౌండ్ నువ్వు రౌండ్ వేసినప్పుడు ఎంత యాంగిల్ కవర్ చేయగలుగుతుంది? 360. సో 360 కంటే యాంగిల్ ఎక్కువ పోగలిగితే పోదు. కాబట్టి అది బేస్ చేసుకొని బ్యాక్ బేరింగ్ అనేది, ఫోర్ బేరింగ్ అనేది 180 కంటే ఉంటే బ్యాక్ బేరింగ్ అంత ఫోర్బేరింగ్ మైనస్ 180. సో మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లం ఏ కేసులోకి వస్తుంది? ఫస్ట్ కేసులోకి వస్తుంది. ఏంట? ఫోర్ బేరింగ్ అనేది 180 కంటే తక్కువ ఉంది. సో బ్యాక్ బేరింగ్ ఈక్వల్ టు, బ్యాక్ బేరింగ్ ఆఫ్ దిస్ లైన్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ బేరింగ్ హౌ మచ్? 165 degrees and 180, and the final answer is not the final answer. This answer will be 345 degrees. This is the answer. This is the answer in which system? WCB, whole circle bearing system. There are two ways to represent the angle or bearing. So we can represent bearing in two systems. The first system is WCB system and the second system is QB system. What is WCB system? Whole circle bearing system, quadrantal bearing system. Here the maximum highest angle we can measure is 360 degrees. Here the maximum highest angle we can measure is 90 degrees. Okay. Now how to convert into them? See, if the line is laying in first quadrant, if the line laying in the first quadrant, here what is that line? For example, that is OA line. Adi OA line anukundam. Okay, OA line యొక్క యాంగిల్ వచ్చేసి OA. ఓకే, theta A. సో ఇది క్వాడ్రంటల్ సిస్టమ్ లైక్ వెళ్తే, సో క్వాడ్రంటల్ సిస్టంలో ఇంకొక డిఫరెన్స్ చెప్పాలి మనకి. ఇందులో ఆల్వేస్ రిఫరెన్స్ నార్త్, ఇందులోంచి రిఫరెన్స్ నార్త్ అయినా కావచ్చు, ఐదర్ సౌత్ అయినా కావచ్చు. సో మనం యాంగిల్స్ నార్త్ నుంచి మెజర్ చేయొచ్చు, సౌత్ నుంచే మెజర్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇది WCBలో తీటా అయితే, క్యూబీలో ఏమైంది? నార్త్ తీటా ఏ ఈస్ట్. అంటే మనం ఒక రిఫరెన్స్ అనేది మెన్షన్ చేస్తాం ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి అని. ఎందుకంటే మనం సౌత్ నుంచి మెజర్ చేయొచ్చు, నార్త్ నుంచి మెజర్ చేయొచ్చు. కాబట్టి ఒకవేళ యాంగిల్ అనేది సెకండ్ క్వాడ్రంట్లో ఉందనుకోండి, దట్ ఈస్ తీటా బి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీటా బి. ఓకే, తీటా బి. అప్పుడు ఏమవుద్ది? సౌత్ తీటా బి. సో హియర్ వాట్ విల్ డూ? We will do some calculation, that is
180 minus theta b into e, 180 minus theta b into e. సో theta b వచ్చిన వాల్యూ మనకి ఇది సెకండ్ క్వాడ్రంట్లో ఉంది. ఇది 180 కంటే తక్కువ ఉన్నప్పుడు 180 కంటే తక్కువ ఉంటుంది సెకండ్ క్వాడ్రంట్ అంటే, అవునా? సో దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ వచ్చే వాల్యూ అది. ఓకే, ఒకవేళ యాంగిల్ అనేది థర్డ్ క్వాడ్రంట్లో ఉందనుకోండి, దట్ ఈస్ థీటా సి, ఓసి లైన్ అనుకోండి. సో అది థీటా సి అనేది థర్డ్ క్వాడ్రంట్లో ఉంటే అప్పుడు సౌత్ థీటా సి మైనస్ 180 ఇంటూ వెస్ట్, దట్ ఈస్ ఇన్ థర్డ్ క్వాడ్రంట్ కదా. సౌత్కి ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది, యాంగిల్ ఎటు పోతుంది, థర్డ్ క్వాడ్రంట్లో టువర్డ్స్ వెస్ట్, రైట్? సో ఇది ఈ ఫార్ములా. సో థీటా సి అనేది ఇక్కడ 180 కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది, థర్డ్ క్వాడ్రంట్లో ఉంది కాబట్టి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ద లైన్ ఈజ్ ఇన్ ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్, అంటే అది ఒకవేళ థీటా ఓడి లైన్ అనుకుంటే, అది ఓడి లైన్ అయితే ఆ యాంగిల్ నార్త్ నుంచి, ఇవన్నీ నార్త్ నుంచే, అందుకని రెఫరెన్స్ పెట్టాలి, అన్నిటికీ నార్తే రిఫరెన్స్. సో నార్త్ నుంచి థీటా ఏ, థీటా బి, థీటా సి, థీటా డి. ఓకే, ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్. సో దీనికి ఏమంటే అప్పుడు ఆ నార్త్ 360 మైనస్ థీటా డి టువర్డ్స్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంది, నార్త్ ఎటు, ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ అంటే వెస్ట్ సైడ్ ఉంది. ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ ఏమో ఈస్ట్ సైడ్, సెకండ్ క్వాడ్రంట్ ఈస్ట్ సైడ్, థర్డ్ క్వాడ్రంట్ వెస్ట్ సైడ్, ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ వెస్ట్ సైడ్. ఓకే, మనకి ఇచ్చిన ఈ కేసులో మనకి ఇదేంటిది, కన్వర్షన్ ఆఫ్ హోల్ సర్కిల్ బేరింగ్ ఇంటూ క్వాడ్రంట్ బేరింగ్. సో దిస్ 2 and these 4 are very important, and in the ECET exam they are more on concentrating on conversion of four bearing, back bearing, conversion of whole circle bearing and quadrant bearing only. If you understand these two, you are getting definitely what are the marks coming from compass surveying topic. You definitely get how many questions are coming, definitely you are able to do it. Okay, now what is my back bearing? 345 degrees, that is my back bearing. That is this is not the case, that will be different. Okay, this is in fourth quadrant. Here this line first and this line third, but this back bearing is in fourth quadrant. This is in which system? Whole circle bearing system. How I am saying, in this system the highest angle we can measure is 360 degrees. In this system highest angle we can measure is only 90 degrees. That's why I am saying this is in W system. Second difference is, it is not mentioned with reference to north or south anything, just to retain that angle. That means that is in WCB system. So ఏ రిఫరెన్స్ లేకపోతే అది WCB సిస్టంలో ఉన్నట్లే. ఓకే, ఇదే క్వాడ్రంట్లో ఉంది, ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ ఉంది. అదెంత, థీటా డి వాల్యూ అంత ఇప్పుడు 345. థీటా డి అంటే ఎంత, 345 డిగ్రీస్. ఓకే, దీన్ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుద్ది, నార్త్ 360 minus 345 degrees towards west. The final answer is north 15 degrees towards west. So if you see this is our answer, and this is in fourth quadrant. Which option is getting correct, going to correct? So the option C is correct. Option C is correct. That is north 15 degrees towards west. Okay, you should have hands-on experience on these two topics, that is conversion of four bearing, back bearing and four being very important. This is, I am giving 3 star for this. For this also 3 star. Okay, very important. Okay, next see the fourth question. What they are asking here, a line PQ was drawn to have a magnetic bearing of 10 degrees 31 minutes. 10 degrees 31 minutes, it's fine. So it should, అంటే మనం ఒక లైన్ డ్రా చేసాం, ఆ లైన్కి మ్యాగ్నెటిక్ బేరింగ్ ఎంత ఉండాలంటే 10 degrees 30 minutes ఉండాలి. ఓకే, అయితే అది ఎప్పుడు ఇన్ ఏ ఓల్డ్ మ్యాప్. ఓకే, సో ఓల్డ్ మ్యాప్లో ఉన్నప్పుడు దానికి డెక్లినేషన్ ఎంత ఉందంటే 2 degrees 30 minutes టువర్డ్స్ ఈస్ట్ ఉంది. ఓకే, డెక్లినేషన్ అంతా 2 degrees 30 minutes టువర్డ్స్ ఈస్ట్ ఉంది. అప్పుడు ఓకే, అది ఓల్డ్ మ్యాప్కి. ప్రజెంట్ ఏముందో చూడండి, ద మ్యాగ్నెటిక్ బేరింగ్ ఆఫ్ ఎ లైన్ ఇఫ్ ప్రజెంట్ డెక్లినేషన్ ఈస్ 5 degrees 30 minutes. ఇప్పుడున్న డెక్లినేషన్ ఎంత, 5 degrees 30 minutes. 5 degrees 30 minutes. అయితే ఇప్పుడున్న మ్యాగ్నెటిక్ బేరింగ్ ఎంత, ఇప్పుడు డెక్లినేషన్ ఎంత ఉందంటే మ్యాగ్నెటిక్ బేరింగ్ ఎంత ఉంటుంది. యూ అండర్స్టాండ్? ఐ విల్ రైట్ హియర్. ఫస్ట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. దిస్ ఇస్ ఓల్డ్ మ్యాప్, న్యూ మ్యాప్, రైట్? ఓల్డ్ మ్యాప్లో ఉన్నప్పుడు డెక్లినేషన్ ఎంత ఉందంటే 2 degrees
30 minutes టువర్డ్స్ ఈస్ట్ ఉంది. ఓకే, ఓల్డ్ న్యూ మ్యాప్కి ఎంత ఉంది, ఇదే డెక్లినేషన్ 5 degrees 30 minutes టువర్డ్స్ వెస్ట్ ఉంది. రైట్, టువర్డ్స్ వెస్ట్ ఉంది. ఓకే ఫైన్. ఇప్పుడు ఈ ఓల్డ్ మ్యాప్కి మ్యాగ్నెటిక్ బేరింగ్ ఎంత, ఈ ఓల్డ్ మ్యాప్కి మ్యాగ్నెటిక్ బేరింగ్ ఎంత, మ్యాగ్నెటిక్ బేరింగ్ ఎంత 10 degrees 30 minutes, 10 degrees 30 minutes, 10 degrees 30 minutes. నౌ ఇప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్కి డిక్లినేషన్తో ఉన్నప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ బేరింగ్ ఎంత, మ్యాగ్నెటిక్ బేరింగ్ ఎంత. ఓకే, సో టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ యూ షుడ్ హ్యావ్ వన్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ యువర్ మైండ్, దట్ ఈస్ declination. So I will explain what is declination. See this is our true north, this is our true north, the black line is our true north. Okay, now this is our east and west. Okay, east and west. Now I have one more north, that is magnetic north. What is that called? Magnetic north. So this is with the blue line, magnetic north. So what is this? See, actually our earth surface is spherical, right? So because of that, sometimes magnetic will be more at some places, sometimes magnetic power will be less and sometimes more. Okay, based on that, if you freely suspend any magnet needle, it will show some magnetic north and south, right? It will show from some magnetic north and south, but sometimes it will exactly show true north. What is true north? Our earth having some north pole and south pole, right? So if this magnetic north is showing exactly north pole, then there will be no difference between true north and true magnetic north, right? Both are showing same direction. Sometimes because of magneticity this will change, so magnetic north will be having some declination, means that some deviation. Magnetic north is having some deviation from true north, so this deviation is called declination. This deviation from true north and the magnetic is not called deviation called declination. So sometimes it will be towards east, sometimes towards west. So based on which direction it is, we call west declination and east declination. Okay, now which this is towards which direction it is lying, this is east, right? So this is called east declination. So east declination, that means we will represent this angle as east declination. For example, in this example problem also they give that only, that is east declination, that is 2 degrees 30 minutes east, 2 degrees 30 minutes east. Okay fine. Now there was a line called PQ. There was a line called PQ. This is P and this is Q. Okay, this is P and this is Q. Now this line need to be have a magnetic bearing of magnetic bearing, not true bearing, magnetic. అంటే మ్యాగ్నెటిక్ బేరింగ్ అంటే ఏంటి, మ్యాగ్నెటిక్ నార్త్ నుంచి మెజర్ చేస్తున్నది అది మ్యాగ్నెటిక్ బేరింగ్. ఎంత అది 10 degrees 30 minutes. ఇది ఎంత బ్లాక్ మార్కర్తో ఇండికేట్ చేస్తుంది, 10 degrees 30 minutes. అంటే అది ఇదేంటి డెక్లినేషను 10 degrees 30 minutes అనేది మ్యాగ్నెటిక్ బేరింగ్. ఓకే, సో ఈ రెండు సిచ్యువేషన్ బేస్ చేసుకొని మన ట్రూ బేరింగ్ ఎంత వస్తుంది, ట్రూ బేరింగ్ ఎంత, ట్రూ బేరింగ్ నథింగ్ బట్ ట్రూ నార్త్ నుంచి ఎంత ఉందని చూస్తాం. ట్రూ నార్త్ నుంచి డెక్లినేషన్ ప్లస్ బేరింగ్ అప్పుడు ఎంత, సో ట్రూ బేరింగ్ ఈక్వల్ టు ఇది ప్లస్ ఇది, రైట్? ట్రూ బేరింగ్ అంటే ఏంది, ట్రూ నార్త్ నుండి ఈ పీక్యూ లైన్కి ఉన్నటువంటి యాంగిల్, సో ఇది ప్లస్ ఇది, సో 2 degrees 30 minutes ప్లస్ 10 degrees 30 minutes ఎంత అవుద్ది, సో 10, 12, 13 degrees. సో ఇటు ఓవరాల్ 13 degrees. దేనిది ట్రూ బేరింగ్. ఎందుకు ట్రూ బేరింగ్ క్యాలిక్యులేషన్ అంటే అదే చెప్తున్నాను, ఏంటి మ్యాగ్నెటిక్ పోల్ అనేది మ్యాగ్నెటిక్ నార్త్ సౌత్ అనేది ప్లేస్ని బట్టి మారింది. మరి మారింది ఏంటి, ట్రూ నార్త్ ట్రూ సౌత్. ట్రూ నార్త్ ట్రూ సౌత్ ఏంటంటే మన ఎర్త్ సర్ఫేస్కి ఉన్నటువంటి ట్రూ నార్త్ పోల్ ట్రూ సౌత్ పోల్. సో ఇది మారదు, సో ఇది కొంచెం మారుతుంది. ఓల్డ్లో ఎలా ఉంది, ఓల్డ్ మ్యాప్లో ఎంత ఉంది, 2 degrees 30 minutes ఉంది. మరి న్యూ మ్యాప్లోకి వచ్చేసరికి ఇటేంటి ఈస్ట్ సైడ్ ఉంది, ఇటేంటి వెస్ట్ సైడ్కి వచ్చేసింది.
ఓకే, ఇప్పుడు న్యూ మ్యాప్ డ్రా చేద్దాం. న్యూ మ్యాప్ మీకు అర్థమైపోద్ది. సో న్యూ మ్యాప్ డ్రా చేస్తే దిస్ ఈజ్ ట్రూ నార్త్, దిస్ ఈజ్ ట్రూ నార్త్. మరి మ్యాగ్నెటిక్ నార్త్ ఎటు వైపు ఉందంట? ట్రూ. న్యూ మ్యాప్లో డిక్లినేషన్ ఇస్ 5 degrees 30 minutes towards west, towards west. That means this is the, so that means this is towards west now. Actually initially it is towards east, now it is towards west. So this is magnetic north, magnetic north. Okay fine, okay fine. Now where is the PQ line? Same position, right? Old map lo PQ line akkada untadi, present map lo kuda PQ line ekkada untadi. If you draw properly, this is the PQ line, this is the PQ line, P and Q. ఓకే, మరి ట్రూ బేరింగ్ నుంచి మనకి ఇది మారదు కదా, ట్రూ బేరింగ్ మారిద్దా? మారదు, ఎందుకంటే అది ఫిక్స్డ్ కాబట్టి. సో ఇప్పుడు మనకున్న ట్రూ బేరింగ్ ఎంత? ట్రూ బేరింగ్ ఎంత? 13 degrees. ట్రూ బేరింగ్ ఎంత? 13 degrees. ఓకే, మరి డిక్లినేషన్ ఎంత? డిక్లినేషన్ ఎంత? 5 degrees 30 minutes, 5 degrees 30 minutes towards west. ఓకే, మరి మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి? మనకు కావాల్సింది ట్రూ బేరింగా, మ్యాగ్నెటిక్ బేరింగా? మ్యాగ్నెటిక్ బేరింగ్. ఎందుకు ఇది అడిగారు చూడండి. ద మ్యాగ్నెటిక్ బేరింగ్ ఆఫ్ ఎ లైన్ ఇఫ్ ప్రజెంట్ డెక్లినేషన్ ఇస్ 5 degrees 30 minutes. సో ప్రజెంట్ ఇంత డెక్లినేషన్ ఉంది. డెక్లినేషన్ అంటే ఎటు చూపించాలి? ఇది డెక్లినేషన్ డి. ఓకే, మనకు తెలిసిన ట్రూ బేరింగ్ ఏది? ఇది ట్రూ బేరింగ్ ఇది. సో మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఇప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ బేరింగ్ ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడ మూవ్ అవ్వాలి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ మూవ్ అవ్వాలి. సో డి ప్లస్ ట్రూ బేరింగ్ అయినా, డి ప్లస్ ట్రూ బేరింగ్. సో మ్యాగ్నెటిక్ బేరింగ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ బేరింగ్ ప్లస్ డిక్లినేషన్. ట్రూ బేరింగ్ ప్లస్ డిక్లినేషన్ మీన్స్ 18 degrees 13 minutes, 18 degrees 13 minutes. So this is magnetic bearing, not true magnetic bearing. Okay, this is magnetic bearing, MB, that is 18 degrees 30 minutes. Which is the answer? Correct answer, that is B. B is the correct answer. I think you got that, right? This is also one of the important topic, that is declination. So in this, two declination is covered. One is west declination and the second one is east declination and west declination. Okay, if it is towards east, to get true bearing we have to add the declination magnetic bearing. If it is west declination, to get magnetic bearing you have to add true bearing and declination. Okay, so like this, these are the two important topics which are every year coming from compass surveying topic. Okay, so don't forget that. So this is the answer, right? So I want to say one formula for both. Okay, see that to avoid confusion. Now this is clear, right? So I will explain one formula to remember to solve these problems. That is, if it is C, I am only calculating for true bearing, right? True bearing equal to, true bearing is a fixed bearing na. Okay, so true bearing కావాలంటే డెక్లినేషన్ ఎటువైపు ఉంది? ఈస్ట్ డెక్లినేషన్, అది ఇంపార్టెంట్. ఈస్ట్ డెక్లినేషన్ ఇది ఈస్ట్ డెక్లినేషన్కి ఫార్ములా ఇస్తున్నాను. ఈస్ట్ డెక్లినేషన్లో ఉన్నప్పుడు ట్రూ బేరింగ్ కావాలంటే మ్యాగ్నెటిక్ బేరింగ్ ప్లస్ డెక్లినేషన్, మ్యాగ్నెటిక్ బేరింగ్ ప్లస్ డెక్లినేషన్. ఓకే, ఒకవేళ ఈ వెస్ట్ డెక్లినేషన్ అయితే వెస్ట్ డెక్లినేషన్ ఫార్ములా ఏంటి? సేమ్ ట్రూ బేరింగ్కి ఫార్ములా చెప్తుంది. వెస్ట్ డెక్లినేషన్ అయితే ఇది సిచ్యువేషన్, అవునా? సో మ్యాగ్నెటిక్ బేరింగ్, సో ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పీక్యూ లైన్ ఉంది, మ్యాగ్నెటిక్ బేరింగ్ ఇచ్చాడు, మ్యాగ్నెటిక్ బేరింగ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇచ్చాడు, డెక్లినేషన్ తెలుసు. సో ట్రూ బేరింగ్ కావాలంటే మ్యాగ్నెటిక్ బేరింగ్ మైనస్ డెక్లినేషన్, magnetic bearing minus declination. So this is the formula we should remember. So here you need magnetic bearing in this situation. So you need magnetic bearing. So you declination చేసాం, లెఫ్ట్ తీసుకొచ్చేసాం. సో ఈ రెండు యాడ్ అయినాయి. సో ఈ magnetic bearing వచ్చేసింది. Okay, this is about the fourth problem, that is from compass topic. Okay, now we are going to discuss the next problem.